불필요하게 반복되는 부분은 자연스럽게 영어 원문적 next. Paragraph 1. The other assumption is that this process is a complex, arduous, and lifelong task. Psychotherapy, if it is to provide substantial assistance to the process of mental and spiritual growth, is not a quick or simple procedure. I do not belong to any particular school of psychiatry or psychotherapy. I am not simply a Freudian or Jungian or Adlerian or behaviorist or gestaltist. I do not believe there are any single easy answers. I believe that brief forms of psychotherapy may be helpful and are not to be decried, but the help they provide is inevitably superficial. Paragraph 2. The journey of spiritual growth is a long one. I would like to thank those of my patients who have given me the privilege of accompanying them for major portions of their journey. For their journey has also been mine, and much of what is presented here is what we have learned together. I would also like to thank many of my teachers and colleagues. Principal among them is my wife, Lily. She has been so giving that it is hardly possible to distinguish her wisdom as a spouse, parent, psychotherapist, and person from my own. Paragraph 3, Introduction. The ideas herein presented stem, for the most part, from my day-to-day clinical work patients as they struggled to avoid or to gain ever greater levels of maturity. Consequently, this book contains portions of many actual case histories. Confidentiality is essential to psychiatric practice, and all case descriptions, therefore, have been altered in name and in other particulars so as to preserve the anonymity of my patients, without distorting the essential reality of our experience with each other. There may, however, be some distortion by virtue of the brevity of the case presentations. Psychotherapy is seldom a brief process, but since I have of necessity focused on the highlights of a case, the reader may be left with the impression that the process is one of drama and clarity. The drama is real, and clarity may eventually be achieved, but it should be remembered that in the interest of readability, accounts of the lengthy periods of confusion and frustration inherent in most therapy have been omitted from these case descriptions. I would also like to apologize for continually referring to God in the traditionally masculine image, but I have done so in the interest of simplicity rather than from any rigidly held concept as to gender. As a psychiatrist, I feel it is important to mention at the outset two assumptions that underlie this book. One is that I make no distinction between the mind and the spirit, and therefore no distinction between the process of achieving spiritual growth and achieving mental growth. They are one and the same. 한국어 해석. Paragraph 1 해석 과정은 복잡하고 힘들며 평생에 걸친 과업이라는 또 하나의 전제가 있다. 정신치료는 정신적 영적 성장을 돕기 위해 실질적인 도움을 주려면 결코 빠르거나 단순한 절차가 아니다. 나는 어느 특정한 정신의학 또는 정신치료학파에 속하지 않는다. 나는 프로이트학파, 융학파, 아들러학파, 행동주의자, 게슈탈트주의자 중 어떤 하나로 단정될 수 없다. 나는 단 하나의 쉬운 해답이 있다고 믿지 않는다. 단기 심리치료가 도움이 될 수 있고 비난받아서는 안 된다고 생각하지만 그 도움은 피할 수 없이 표면적이다. Paragraph 2. 영적 성장의 여정은 길다. 나는 내 환자들에게 감사하고 싶다. 그들이 자신의 여정의 중요한 부분을 함께할 수 있는 특권을 내게 주었기 때문이다. 그들의 여정은 곧 나의 여정이기도 했으며 이 책에 담긴 많은 내용은 우리가 함께 배운 것이다. 나는 또한 나의 많은 스승과 동료들에게 감사하고 싶다. 그 중에서도 가장 중요한 사람은 아내 릴리다. 그녀는 너무나도 베풀 줄 아는 사람이라 배우자, 부모, 치료사, 개인으로서의 지혜를 내 것과 구분하기조차 어려울 정도다. 여기에 제시된 아이디어 대부분은 환자들과의 일상적인 임상 경험에서 비롯되었다. 그들은 더 성숙해지기 위해 혹은 성숙을 피하기 위해 애쓰고 있었다. 따라서 이 책에는 실제 사례가 많이 포함되어 있다. 정신의학에서는 기밀성이 매우 중요하기 때문에 모든 사례는 익명성을 지키기 위해 이름과 세부사항이 수정되었지만 경험의 본질은 흐트러뜨리지 않았다. 하지만 사례의 제시가 짧다는 점에서 왜곡이 있을 수 있다.
정신치료는 거의 결코 짧지 않지만 나는 불가피하게 핵심 장면들만 다루었기에 독자들이 치료가 명확하고 극적인 과정이란 인상을 받을 수도 있다. 극적인 부분은 실제이지만 혼란과 좌절의 긴 시간이 대부분의 치료에 존재한다는 점을 기억해야 한다. 나는 또한 전통적으로 남성으로 묘사되는 신을 계속 그렇게 언급한 점에 대해 사과하고 싶다. 그러나 이는 성별에 대한 고정관념 때문이 아니라 단순함을 위해서였다. 정신과 의사로서 나는 이 책을 구성하는 두 가지 전제를 먼저 밝히고자 한다. 첫째, 나눔과 영혼을 구분하지 않으며 따라서 영적 성장과 정신적 성장을 구분하지 않는다. 둘은 동일한 과정이다. 내산, 핵심 어휘 표현 정리, 표현 의미, complex, lifelong task, 복잡하고 힘들고 평생에 걸친 과업, substantial assistance, 실질적 도움, no single easy answers, 단 하나의 쉬운 답은 없다. Brief forms of psychotherapy, inevitably superficial, 피할 수 없이 표면적이다. Journey of spiritual growth, 영적 성장의 영, accompanying them, 그들을 동행하여. The ideas herein presented stem from, 여기 제시된 형태다. Confidentiality is essential, 기밀성은 필수적이다. Inherent in most therapy, 대부분의 치료에 내재된 the mind and the spirit are one and the same. 마음과 영혼은 완전히 동일하다. 탐구 수준, 고급 질문들 다. 중학교 1, 2학년 수준, 탐구 질문. 왜 작가는 정신성장과 영적 성장이 서로 연결되어 있다고 말했을까? 치료 과정이 왜 길고 복잡한 과정일 수 있을까? 사람의 성 과정에서 혼란과 좌절의 시간이 왜 중요한가? 작가가 환자들에게 깊이 감사하는 이유는 무엇일까? 왜 사례의 이름과 세부 사항을 바꿔야 할까? 고급 탐구 질문. 1. 정신적 영적 성장을 구분하지 않는다는 관점은 인간 이해에 어떤 영향을 미칠까? 2. 단기 치료의 표면성을 강조하는 작가의 시각은 치료의 본질을 어떻게 규정하는가? 3. 치료자의 여정이 환자의 여정과 겹친다는 표현은 치료 관계를 어떻게 바라보게 하는가? 사례 구성에서 읽기 편의성과 진실성 사이의 균형은 어떻게 유지되어야 할까? 영적 성장과 정신적 성장을 같은 과정으로 보는 관점은 교육이나 상담에 어떻게 응용될까? 수석님, 원문 내용을 CFRA1 수준으로 아주 쉽게 요약해드릴게요. 문장 길이, 어휘 넙 모두 A1에 맞춰 최대한 단순하게 만들었습니다. 영어 요약. This book is about growing in mind and spirit. The writer says this takes a long time and not quick. He works with many patients. He learns many things with them. He thanks his patients and teachers. He also thanks his wife for her help. The stories in the book are from real life, but the names are changed to keep them private. The writer thinks the mind and the spirit are the same. So growing spiritually and growing mentally are one process. 학생들에게 설명할 이 책은 마음과 영혼의 성장을 다루고 있다. 이 성장은 오래 걸리고 쉽지 않다. 작가는 많은 환자들과 함께 일하며 그들과 함께 배운다. 그는 환자들, 스승들, 그리고 아내에게 감사한다. 책 속 이야기는 실제 사례지만 이름은 비밀을 지키기 위해 바꾸었다. 작가는 마음과 영혼이 같다고 생각하며 두 성장은 하나의 과정이라고 말한다. 필요하시면 A1 수준 단어 리스트, 그림으로 요약, QR카드 뉴스 요약도 만들어 드릴게요. 수석님. 수석님, CFRA2, B1, B2 수준별로 난이도를 조금씩 올려가며 각 요약해드릴 내용은 동일하지 어휘, 문장 구조, 추상들 단계별로 조절했습니다. This book talks about how people grow in their mind and spirit. The writer says this growth is difficult and takes a long time. He works with many patients and learns together with them. He thanks his patients, teachers, and his wife for their support. The stories in the book are real, but the names are changed to protect privacy. The writer believes the mind and the spirit are connected and that growing mentally and spiritually are the same process. CRB1 수준 요약.
The book explains that mental and spiritual growth is a long and challenging journey. The author, who is a psychiatrist, says that true growth cannot happen quickly. Through working with many patients, he has learned important lessons, and he is grateful to them, his teachers, and especially his wife. Although the book includes real case stories, personal details were changed for confidentiality. The author believes that the mind and the spirit are deeply connected, and that developing both is one single process. Tashi FRB2 Sujunyoyak. The author describes mental and spiritual growth as a complex, lifelong process. As a psychiatrist, he emphasizes that meaningful psychotherapy requires time and cannot be reduced to simple or brief solutions. His insights come from years of clinical work during which he and his patients shared a mutual journey of learning. He expresses gratitude to his patients, mentors, and his wife, whose wisdom has shaped his own. While the book draws on real case histories, identifying details were altered to maintain confidentiality without losing the truth of the experiences. The author argues that the mind and spirit are inseparable, and therefore mental development and spiritual growth are essentially the same path.